Said demonic. Okay, demonic. It's interesting. I was watching the video as well, ne? Loko hi vulavula hi mademoni xi lexi vanhu va fanekele va swi twisisa ku ri hi vulavula hi moya wo karhi ne and moya lowa wa manifesta in different forms. Loko ni ku manifesta in different forms ni vula ku ri wa mbala xikandza, u nga mbala xikandza xa mfundhisi, u nga mbala xikandza xa thichara, u nga mbala xikandza xa n'wana, u nga mbala xikandza xo karhi mara hi recognize njhani demon hi mitirho ya yona, hi ti-fruits ta yona, hi disruption, hi ku kalanga ku nga na kona mi kuma ku la ku va na hansahansa or ku yimisa swin'wana leswi fanele swi ya ku mahlweni. Let me give a practical example which everyone can relate with. You can be in a marriage and then kuna husband na wife u kuma ku ri n'wanuna se hypothetically speaking u busy kun'wanyana kuna demon ro karhi leri nga mbala xikandza xa nhwanyana wo karhi hi leri ri endlaku ri fambisaku na union liya. It's a specific demon. U nga va u ri kerekeni no nyika example u ri mudyondzisi a preacher u tiveka u ri munhu wa kahle mara loko u jike hala u endla swo huma i demon ro karhi leri ri kotaku ku nghena hi tindlela to hambana. So ne loko hi ta ka context ya xikolo, a xikolweni everything in a protocol, meaning ku ri there's a time for everything. Na yona vokokwani i njhenjhe unless loko ku ri there's like swi swo jikijiki swo huma man twisisa hi ku swi na yini swi na nduti swi famba hi nduti ku na nduti wo karhi na endlela leswi fa swi endlekaku hi yona. That's why mi kuma vo tala va ku hi lorini swi loko le kaya u tlerini u lorini man twisisa mara ku na ti-situation tin'wanyana ti humelelaku but leswo swi ku se ku na moya wa mdlozi. No, we must understand i moya wo hambana described or yi komba hi va hi ndlela yo karhi. So because of lack of information you associate everyone in the same ball game, which is misinformation, if I'm putting it properly. His main objective is disruption. In disruption, I think I've been belenite we are legion, meaning we are many. So logo we are many, you cannot identify with a cloth. And a lot of people use cloth or beads to identify a demon, but we are many. Meaning kuri hitela la unga ba kutshame kona na family, wena ku nga kuma ku ri munhu loko ripela imi ya kutleleni yena u khoma phone u langisa swilo leswi swi endla ku yini swi n'wi dyaku moya ku demon road. It sucks the life out of you. It steals your time. Loko ku ri mi le tlilasini ku la ku dyondziwa and then kuma laha swi ka ha tsariwe test swi vula ku ri ku loko yiviweni ka nkarhi wa vana lavan'wana ku ri va endla yini va kula va absorb information swilo leswi nga ta pfuna vona i yini i disruption. So it comes in different forms. I think that puts a bit of perspective. They think that I'm undermining. So yeah, what I was saying, so finally, it was just an introduction. Not even the prophets, prophetess, your religion, your Islam, your Shia, your Sunni, your the religions. Let me think at India. There are more than 3,000. Smolanyana gods, Ramakrishna, Buddhists, but they believe in the ultimate God, one God. Whether you're a Ramakrishna, whether you're a Buddhist, whether you're a Yini, what. So we're going even the different type of Christianities. Your Pentecostal, your what, because Christians, there are many, and then you find that. People who were killed by Christians, there are many. Yeah, Christians.